Фейдаут какой красивый. Здравствуйте всем. Собственно, мы сегодня собрались не для какого-то глобального умничания или вдруг тут я какой-то супер-пупер, а вы чего-то не знаете. Скорее всего, знаете иногда даже больше, чем я в каких-то направлениях. Мне интересно просто вот ради моего любопытства, кто занимается звуком профессионально? Раз, два, три. Кто на любительском уровне? Ну, а теперь главный вопрос. Кто пользует микрофоны? Ну, собственно, да, чтобы вы здесь сидели. Начнем мы с того, что кто я, собственно, такой. На экране написано, я тот, кто работает саунд-продюсером на Tower Media. Tower Media большой пул станций, вот разноформатный совершенно. И вот Hit FM, Kiss FM, Релакс, Мелодия, Радио Рокс, Радио Джаз. Это новая станция, она будет только в Киеве вещать со среды. Я не знаю, можно ли сообщать эту информацию, но вот она скоро будет, собственно, вещать, и мы тоже над ней работаем. Есть еще одна станция, называется «Русское радио Украина», и я этой станцией не занимаюсь. Не по причине «Русское радио» или еще что-нибудь. Я тупо не понимаю формат. Вот для меня эта музыка, она какая-то... Вот мы были на выставке в Германии, мы послушали модулярную музыку, да, это называется так? Вот да, модулярную. Вот это ровно так же непонятно, как русское радио. Вот прям совсем. Вот прям вот никак. Остальными станциями я плюс-минус занимаюсь нормально и понимаю, что, где, потому что все время слушал очень большой спектр музыки. И отсюда, собственно, вот моя любовь. Также я одна вторая проекта Buy One Get One Free, если вы смотрите обзоры. То есть мы сейчас для PRODJ делаем что-то. Вот, кстати, Анатолий МЛК, он редко появляется в кадре, но очень четко строит этот кадр. Поэтому, да, вот, Толя — это идейный вдохновитель всей этой истории. И, то есть, по сути, это, наверное, все. То есть это все, что я сделал в жизни. Еще я бренд-войс Kiss FM, но это скорее, наверное, хобби. У нас как-то принято в стране за бренд-войс не очень платить. Ты работаешь на радио, молодец, давай, работай. То есть вот это как раз та схема. Можно дать второй слайд. Мишаня сегодня. Да, Мишаня сегодня слайды переключает, можем его поаплодировать. Мишанька молодец. Для того, чтобы немножко расслабить, давайте вот то есть есть три истории. По желанию расскажу все три, но вот какую-то одну из, вот давайте вот девушку возьмем, желтую. Про дикторов на радио. Про дикторов на радио, прекрасно. Один из дней, когда год назад, по-моему, или где-то около того, ко мне приехал диктор с очень большим текстом. Прям вот А4 и там листов 6 или 8. То есть это для звукорежиссера прекрасная работа. Ты нажал рек и можно спать, потому что он пишется, все прекрасно, никаких глюков. И я диктор, он говорит: слушай, все круто, но мне нужно бы вычитаться, потому что текст большой, чтобы не ложать, чтобы меньше резать там и все. Я говорю: никаких проблем, у меня как раз там есть пара роликов, есть что-то еще нужно доделать, давай. Студия моя построена как вот студия и рядом тонажечка, то есть где микрофон, и она большая довольно-таки. Диктор туда сразу нырнул и сел начитываться. Микрофоны, понятное дело, на пульте погашены. Я доделываю ролики, доделываю все свои проекты, которые нужно, беру рюкзак, закрываю студию и уезжаю. В этот момент, когда я уже подъезжаю к Петровке, мы находимся на Константиновской, на Хвойке, звонок. Я вижу, кто звонит, и говорю: твою мать. И я вот разворачиваюсь, вот человек: ты шутишь, ты как вообще мог забыть? Я говорю: я не знаю, я просто, я закончил и пошел, все. Меня не особо интересовало, кто там, где там еще и какая работа. Поэтому как-то вот так бывает с микрофоном. Это не особо касается микрофонов, но он стоял у микрофона. Вот это очень важно. Видимо, это как-то будет касаться. Если захотите, потом расскажу. Я сейчас ее расскажу, она очень хорошая. Я думал, вы выберете первую, поэтому... История века, которая была связана с микрофоном, это мы работали еще на Нагорной, это предыдущий офис, там, где был М1, новый канал и очень-очень много всего. Мы с Анатолием как раз сидели в студии и писали какую-то аранжировку. Многие знают, что плагины, которые не верифицированы, они издают периодически раз в 2 минуты звук, чтобы типа не воровали звук, а покупали плагины. Ну и мы как бы сидим, и тут издается звук. Думаю: так, интересно, что это такое? Мы начинаем искать, откуда. Причем, что звук периодически повторяется, но повторяется в какой-то хаотичной совершенно последовательности. Вот нет какой-то логики в этом. Мы отключили все плагины, которые были на проекте. Мы закрывали проект. В конце концов, Толя говорит: давай перегрузим машину, может, что-то какой-то глюк поймался.
Мы выключаем машину, и в этот момент происходит так. То есть комп погашен ниоткуда просто. И тут до нас доходит, мы открываем дверь, в комнате с микрофоном летает вот такая муха, которая просто периодически мимо микрофона. И это так слышно прям конкретно. А звук был просто выведен из... Я не помню, сколько мы ухайдокали времени, но, по-моему, часа полтора мы искали всю эту... Причем я говорю, слушай, ну должен же... Это же другой звук. Кто-то говорит, окей, звук другой, но это же не решает проблему. Откуда? У мене була ситуація в студії, теж був якийсь електричний нойз. Виявилось, що це дімер світла, дає, коротше, в мережу. Прикольно. Я всі кабеля перевіряв, там теж я там 2 дні страдав звідки. Это очень здорово. Вот. А потім прийшов чувак, каже, у тебе дімер є? Я кажу, є. Да, вот так же примерно еще периодически ищешь, знаешь, если вдруг неудачно уложил кабель от микрофона к пульту, и где-нибудь он попал на электрический кабель, плохо экранированный. Тоже будем иметь прям такой красивый постоянный шум. В общем, перейдем к следующей истории. В общем, опыт и использование микрофонов. Я не буду скрывать, вот в следующий вторник выйдет обзор по вот этим микрофонам, где мы их оттестили, где будет маленький сюрприз, как мы их тестили, это очень здорово. Но по сути каждый из вас ищет микрофон для определенных целей. То есть у каждого из вас есть задача. Например, кто-то гитарист, и ему нужно снимать комбиком. Допустим, комбик, к нему динамику, микрофон поставили, сняли. То есть здесь не обязательно иметь конденсаторный или какие-нибудь супер-пупер микрофоны. Хотя, в принципе, если нравится, почему нет. Для голоса это отдельные микрофоны, для съемок гитар, для съема вокала. Причем вокал и диктор это тоже могут быть разные микрофоны для того, ну, опять же, по задачам. То, что вы считаете нужным сделать, у вас должна быть четкая мысль, когда вы выбираете микрофон или вот прям рассматриваете покупку в парк еще одного микрофона, вам нужно понимать, зачем вы это делаете. И, собственно, вот на эти вопросы вы должны себе ответить. Забегая вперед, могу сказать, что линейка Sontronics, о которой мы сегодня будем говорить, она перекрывает настолько все форматы возможные и настолько может снять любой звук, но, к сожалению, иногда это разные микрофоны. И поэтому нужно купить один, второй, третий, и вы, например, ну вот для моих задач мне нужно 3 микрофона, и они все 3 должны быть разные. Диктор пишется в один, вокал, в смысле певческий, пишется в другой, и инструментальная база — это некий 3-й микрофон. Поэтому, снова-таки, выбор зависит от вас, и вы должны решить, какой микрофон вам должен подходить. Но об этом, опять же, можно говорить безумно долго. Вы свои задачи знаете каждый лучше, чем кто бы то ни был. Модели. С моделями микрофонов я поработал с очень разными, и это помогло в некотором смысле вот оценить Sontronics, потому что в моей жизни были Радешки, в моей жизни были АКГ, в моей жизни было даже некоторые Behringer'ы мы слушали местами. Были дорогие микрофоны, были дешевые, были всякие. Мы тестировали, и по сути на радио, когда, например, закупается техника, это, как правило, Раде. Ну вот до того, как появился Sontronics, эта компания относительно новая, самый нормально звучащий микрофон это есть Раде. И здесь уже... Разве не Шур SM7? Шур SM7 и 58 это микрофоны скорее динамического диапазона. Это для съема, в общем, комбиков и всевозможных подобных историй. Писать вокал в Шур, он очень узенький. Вот мы будем говорить о Короне. Вот Корона приблизительно такого же уровня, вот такого же фасона. Она никогда не снимет жирный звук. У нее есть вот средний диапазон свой, в котором она работает. Это вокально-сценический микрофон. То же самое касается Шуров. Это вокально-сценический микрофон. И плюс, то есть вызвучка барабанов, вызвучка с комбиков взятого звука. То есть это динамическая группа микрофонов. То есть динамические микрофоны. Мы говорим больше о конденсаторных. То есть в студии под вокалы и под дикторов ставится... SM7B это не динамический, это конденсаторный. SM7B. Я думал, сказали 57. Нет, 57-й SM. 57 это понятно. Да, 57-58, да.
А стоит на всех студиях? Ну, не на всех, далеко. Почти. Я сейчас говорю, ну, опять же, у нас на радио, например, в больших степенях, я работал на многих станциях, и у нас любят либо очень дешевое, что является АКГ, например, один из не очень дорогих сегментов, либо РАД. РАД — это хорошее звучание, по сути, ну, вот до, опять же, появления Sontronics, но при этом небольшие деньги. То есть, например, у нас закупались для эфира бродкастеры, которые были очень в большом количестве. И по студиям стоят у кого НТ-1А, у кого стоит, ну, у меня, например, стоит НТК. Мне вот он понравился больше всех. Также есть НТ-1000 и очень-очень много. То есть у РАД линейка тоже очень-очень широкая. И до того момента, пока не появился Sontronic, я очень положительно смотрел в сторону РАДехи. Но при этом РАД стоит дороже, чем Sontronics, например. То есть некоторые модели Sontronics в паке, ну, вот мы смотрели STC-20, он в паке стоит там, до 4500 гривен. Радеху за такие деньги не купить, 100%. Но звучит он очень хорошо, звучит он очень достойно. Но об этом мы тоже чуть позже. Поэтому до момента, вот, скажем там, до этого года я бы был уверен в том, что если бы мы ставили на радио, закупали новую технику, то мы бы закупали РАД. Теперь я в этом не уверен, потому что компания, скажу о своих каких-то ощущениях, мне не очень понятно, как так быстро появилась такая широкая линейка. Потому что, ну, прям, ну, на любой вкус. Ты смотришь на линейку и думаешь, это же надо делать десятилетиями. А тут люди, хоп, и за год, за полтора стартанули, и все микрофоны есть. На любой вкус совершенно. Причем даже вот Орфей, который вообще паттерновый, у которого прям меняется кардиоида. Он, конечно, стоит чуть дороже, он стоит в районе там 14 тысяч, но, тем не менее, это микрофон очень крутой. Плюс у него есть всенаправленная кардиоида, что решает вопрос, как это, круглых столов, знаете. То есть на брейринге можно опускать, и всех будет слышно в один микрофон. Это очень прекрасно. Поэтому на сегодняшний момент я бы очень сильно пересматривал то есть тенденцию закупать на радио РАД. Давай дальше, Мишаня. Ну, собственно, про кардиоиду я вам рассказывать не буду. Видите, какая картинка отвратительная, но не было другой. Вот. Про кардиоиду я вам рассказывать не буду. Это скорее картинка для того, чтобы вы понимали, что в линейке Sontronics есть любая кардиоида. Мало того, мы уже говорили об Орфее, есть, когда на одном микрофоне мы можем переключать кардиоиду, что, в принципе, очень круто. И, опять же, есть динамические микрофоны, есть конденсаторные микрофоны, есть все. Вот это меня удивило, что я даже посмотрел, вот нет ли какой-нибудь, чтобы не... Вот любая кардиоида есть в линейке Sontronics, и это очень круто. Следующий слайд. Собственно, АЧХ. Это второй момент, по которому очень часто выбирают микрофон. Частотная характеристика со всеми возможными вытекающими, но я не любитель цифр. Я не любитель каких-то умных вещей и прочего. У меня есть два критерия. Звучит или не звучит. Все. И для меня, например, если человек... Вот вы, например, там решили записать что-то не тем микрофоном, который бы записывал я. Если это даст результат, который вы от него ждете, это прекрасно. И это как раз то, что и есть вот прям отлично. То, как и должно быть. Мишаня, слайд. Опыт и тесты. Мы проводили тесты в студии на KISS FM. Это хорошо драпированная студия, здорово построенная, со всеми, как положено, нюансами. И, ну, я открою эту тайну. Можно же, то ли, открыть тайну, да? Как мы это тестили, да. Для того, чтобы потестить микрофоны, нам нужен был голос. Причем голос должен был быть какой-то узнаваемый, приятный и хороший. Мы позвали Виктора Павлика. Виктор Павлик в 3 микрофона, вот как раз вот в эти 3, он пел песню «Ты подобаешься мені». Вот, и это будет в обзоре, мы это специально сняли, показали, то есть Витя приезжал на студию, все как положено, и он тоже сделал свой выбор. Пусть его выбор останется, то есть как бы в обзоре посмотрите, я скажу о своем ощущении. По сути, мы записали в 3, ну, то есть 3 раза мы писали в разные микрофоны, и потом без единой обработки, без единого совершенно, то есть штриха, мы слушали, как звучит один, как звучит второй, как звучит третий, и давали нашему, собственно, голосу выбрать, какой из микрофонов ему понравился больше всего. Таким образом проходили тесты. Да. А файлы можно будет достать? Акапел? Ну вот, тесты.
Я спрошу, ну, файлы, но они же будут в любом случае. Там, он даже когда пел, по-моему, даже не оставляли фонограмму. Фонограмма была записана отдельно, мы то, что писали отдельно. Но это просто, оно по-моему, выходит. Да, если Витя разрешит, мы это вообще отдадим на ремиксы, пустим вообще. Они нормализованы. Ну, то есть, условно, вот вся динамика сохранена, которая была, и при этом, то есть, нормализовка в ноль. Ничего вообще, ни эквализации, ни компрессии, ничего. Причем входы линейные, то есть вот чтобы максимально вот услышать реальную картину. А на какую карточку? Карточка Watt. Twin. Да, Apollo Twin. Ну, карта, это же, вот опять же, вопрос карты, это у большинства, кто работает даже на студии, ну, вот вы, например, да, вы работаете на студии и есть дома. Ну, да. Студия же есть дома? Вообще-то дома есть студия. Супер. А если на радио, вот, допустим, у вас нет отдельной студии? Нет. Вы все делаете дома? Да, у вас фриланс? Да. Прекрасно. На какой карте вы работаете? На ЮАД. ЮАДе. Ну, выбор хороший, я как бы поддерживаю. Вопрос в том, что у меня, например, дома стоит карточка Focusrite 2i2. Мне ее вот так вот хватает. Потому что, по большому счету, если я коплю свой голос, то я его коплю на рекордер. То есть рекордер N4, господи, Zoom. В общем, на Zoom накопил, с карточки снял, все. То есть я не пользуюсь карточкой для получения то есть, голоса, потому что все-таки карты эти дают немножко неприятный звук, который, мне кажется, вот не должен быть там. Поэтому, когда мы записали все это, у нас все это оттестилось, и появилось, ну, за сутки до этого я сделал фонограмму для всего этого мероприятия, и тоже все делал без обработки. Писался кахон, писалась гитара, писался... Ну, остальное писалось все в цифре. То есть вот гитара и кахон писались без обработки совершенно. То есть вот как оно было, так оно и осталось. Поэтому само все это то есть, выглядит не очень красиво, потому что, ну вот, сводили только громкостями. Все, больше ничего, вот никоим образом. И оказалось, что я был очень сильно удивлен. При этом, например, если брать, на что бы я писал кахон, то я бы его писал на динамический микрофон, то есть на что-то типа короны. Но оказалось, что звук гораздо приятнее был с STC-20. Вот, хотя по ценовой они плюс-минус одинаковые, Орфей мне на кахоне не понравился совершенно. Потому что это чисто голосовой и вокальный инструмент. Да. Одним микрофоном снимали кахон? Кахон снимается обычно двумя и в противофазу, но здесь мы этого не делали, потому что нам было важно знать не низкую частоту, которую он выдает, а насколько он стековый, насколько и расстояние разное бралось, и в целом, ну, то есть оставлялся оптимальный. То есть первый тест, второй тест, то есть оставили, когда то есть, стеки помещаются, и все вот в таком режиме мы это делали. С гитарой, кстати, справились все три микрофона в легкую. То есть, если брать гитару, то мне понравился на гитаре все-таки вот странно, но Орфей. Орфей дал гитаре вот ту остроту по верхней частоте, которая была прям вот нужна для гитары. Хотя многие ее не любят. То есть ну, это все вкусовщина. Мы когда-то говорили о том, что, ну вот, например, сидит на сколько-то здесь людей. Дай каждому из нас задание, ну вот, не знаю, там 2 файла. Плюс, так, минус и голос. И каждый из нас сведет по-своему. И я не скажу, что кто-то будет неправ. То есть вопрос в том, версия, которая будет воспринята людьми, она и есть правильная. Потому что, по большому счету, как бы мы ни хотели, мы все конъюнктурим. То есть мы делаем для того, чтобы это все вышло куда-то за пределы нашей студии и понравилось людям. Клево, когда это совпадает, и то, что тебе заходит, тоже заходит людям. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Давай дальше. Это мы уже переходим к самим микрофонам. Первый микрофон, который вот прям попал, это очень низкая цена, по большому счету, которая... Я даже, честно, удивился, почему микрофон стоит столько. Это STC-20, он звучит и на гитаре, и на голосе. И даже кахон, когда мы снимали, он все равно звучит. Да, его немножко перебивает давлением, но тем не менее... то есть на него можно записать, чуть дальше отодвигать, чуть где-то больше атмосферного вот, то есть звука, но это работает. Причем работает хорошо. Я был удивлен, что микрофон Орфей стоит 14, а этот стоит там в районе 4500. И при этом он вот прям универсальный.
на него можно писать все, что угодно. По АЧХ и по прочим делам я не особо объясняю, потому что каждый из вас прекрасно понимает, что там написано. Да? И 48 вольт, и все остальное, и XLR, и все здорово. Но нам понравилось, опять же, в обзоре то, что это пак. То есть это уже готовый набор для того, чтобы... Есть паук, есть поп-фильтр, есть сам микрофон, есть даже кабель XLR 5 метров. И, то есть, по сути, нужно только гнездо и погнали. Ну, стойку в комплект не положили, уже, видимо, не помещалось. Еще звукорежиссер должен быть в коробочке маленький, жидкий. Вот. Когда я его распаковывал, я немножко ошалел, потому что реально за эти деньги весь набор. Я недавно купил на Алиэкспрессе резиночки для паука. $24. 4 резинки. То есть это вот, ну, это необъяснимо. Но, тем не менее, вот здесь даже в комплекте есть резинки запасные. Потому что они со временем, правда, умирают. Скажу так, по частоте единственное, что мне не очень понравилось, есть легкий резонанс на низких частотах. То есть, если у Орфея сделана вся коробка, она цельно летает для того, чтобы убрать максимальный резонанс, то здесь он чуть-чуть присутствует, и если уже выравнивать, то нужно эквализировать, потому что, ну, уже вот чувствуется, что где-то на грани, буквально вот на низкой частоте он чуть-чуть может бубнеть. Но в целом это картину не портит, потому что все это выруливается с помощью, то есть, эквалайзеров, компрессоров и всего остального, и как бы не вызывает какого-то долгого сидения над звуком. То есть все работает хорошо. Второй микрофон меня поразил тем, что это верх необычно. Вот он выглядит, правда, очень космически, причем через сетку прям видно все, вот прям как там внутри проводочки, это все очень здорово. Обе стороны, то есть, работают шикарно. Мы заметили только одну нюансину, когда работает всенаправленная кардиоида, когда со всех сторон это, если вы стоите с этой стороны, или вы стоите с этой стороны, никаких проблем нет. Если вы стоите немножко сбоку, то есть вот это ощущение как будто смещенной фазы, чуть-чуть буквально, но оно присутствует. Если будет большое, мы не садили много людей за один стол, за круглый, но я подозреваю, что если просто его опустить на каком-то расстоянии, то, вот, в принципе, все это погасится и будет работать хорошо. Орфей понравился тем, что кардиоида настраиваемая, и тут вы можете, в принципе, универсальным микрофоном он не станет, потому что снять с него комбик, я сомневаюсь, что это будет хорошей идеей. Он очень имеет ламповое звучание, такое вот, как будто вот оно все прям вот аналогово вот какое-то вот такое. И плюс у него, как я сказал, очень обострена верхняя частота, то есть у него по верху прям слышно совсем без обработок, он есть такой. Поэтому сам микрофон очень понравился, и плюс же, опять же, убраны фактически все резонансы, то есть по низкой частоте все звучит вообще прекрасно. Ну и цена, соответственно, тут уже как бы мы ничего сделать не можем, потому что ценник, он прям, ну, я бы не сказал конский по сравнению с другими производителями, но он внушительный, то есть 15 тысяч это немалая сумма. Ну и третий микрофон, который к нам попал в руки, это Корона. Корона — это чистая динамика, и вот я его назвал Пупу-Пиду, потому что, ну, я представляю возле него Мерлин Монро, он офигенно сделан, стилизован, очень классно, и при этом звучит он очень хорошо. Когда мы делали тесты с Виктором Павликом, то у нас получилось так, что прям сильно слышно была разница. То есть, если между вот этими двумя разница не разительная, то есть есть какие-то отголоски, есть какие-то вот какая-то разница есть, то вот здесь прям было четко слышно, что это динамический микрофон, что это прям средняя частота, и это вот без вариантов. То есть, опять же, мы взяли сравнивать 3 микрофона, и если эти между собой равняются легко, то этот как бы он немножко выпадает. Но мне понравился внешний вид, поэтому мы его взяли тоже на тест. У Sontronics, надо еще сказать, есть один из микрофонов, я сейчас не вспомню, как он называется, он выглядит ровно так же. Но Halo, да. Я просто не настолько изучал саму линейку. Он предназначен для съемок комбиков. То есть я, честно говоря, не знаю, этим тоже можно снимать комбик. Никаких проблем я в этом не вижу. Потому что у них частотные характеристики очень похожи между собой. И либо это маркетинговый ход,
что типа вот тебе для комбика, как знаете, когда ты приходишь к доктору и говоришь, у меня болит то голова, то задница, что делать? Он пополам аспирин ломает, говорит, это от головы, это от задницы, давай. Вот это как раз такая же история. То есть вроде как одно и то же, а чиха вроде бы те же показатели по всем. Но почему один для комбика? В общем, я это оставил на совести маркетинга исключительно, потому что мне кажется, что микрофоны очень похожи между собой. Сам микрофон стилистически, это вот какой-то караоке-клуб. Вот правда, когда в караоке стоит вот такой микрофон, в него и петь приятнее. Но, опять же, здесь поп-фильтры обязательны, здесь он вообще не обязателен. В общем, какая-то такая история. Мишаня, ты уснул? Вот тут вопрос, который я вам задам, и от вашего коллегиального решения у нас есть на сайте PRODJ тесты, то есть где ребята писали акустическую гитару, писали барабаны и писали электрогитару, да, по-моему? Но электрогитара в меньшей степени интересна, а вот как звучит акустика и как звучит барабан, мне было интересно послушать. Вам интересно послушать? Интересно. Давай тогда запустим сначала тесты по... давай сначала, например, начнем с гитары, а потом уже тест запустим с барабанами. Потому что, по сути, ребята очень сильно постарались, и там не только эти 3 микрофона, там прям почти вся линейка тех, которые достойны внимания. И вот ребята на них наиграли. Я, послушав вот этот тест, не мы его делали ребята здесь, я, послушав этот тест, я слышу разницу. Я понимаю, что вот... Но по этому тесту мне было сложно выбрать. Вот мне интересно просто, вот вы сейчас сидите, ответьте себе на вопрос, когда вы посмотрите тесты. Вы бы смогли выбрать, имея только эту информацию? Или вам нужно было бы еще отдельно, дополнительно послушать? Просто это будет интересно Все, можем? Поехали. Давай. Уф. Это YouTube, Мишань. Знакомься. Это электрогитара. Ну, окей, давай электрогитару. Это как раз та самая корона. Ну, вы читаете, я вам пока не мешаю, вы видите. На сайте тоже есть. Он же показывает чистый, потом клин, потом типа овердрайв. Как типа все 3 воспринимаются. Это линейка, не вся, но выбранные, типа много выбрано. Мы только 3 тестили, все остальные. Я после первого спрошу.
Я знаю, что вы будете напевать сегодня. Да, ближайший месяц. Я думаю, это стоит в ремикс-пак к Павлику. Еще барабан, да? А если вы нас остановите, мы не будем слушать все, правда. И там. Очень длинный тест. То есть достаточно было порезать короткий. Нет. Жарко, блин. Тут да, тут нормально, там да. Какая-то НЛПшка, знаешь, типа. Как проходит розыгрыш? А, ты сейчас вот это вот сюда. Хороший день, можно спросить, комфортно ли сейчас? Да, конечно, я сейчас сделал. Да, в курсе. Давай сначала Тревора пригласим. А потом уже. Дослушать последние микрофоны уже тогда. Ну, это реально ад. Оно еще и длинное. Даже если оно было короткое, ты сдал обычную, сейчас стековую дал, это было круто. Ну, никто не думал об этом просто. У каждого есть YouTube, у каждого дома есть свой монитор. Ну, это очевидно. Я спрашивал. Хотят? Хотят. Пусть слушают. Я думаю, стоит остановить это безумие, потому что, ну, прям правда. Я думаю, что у каждого дома есть YouTube и интернет, и собственно, и мониторы, на которых он готов это слушать. Потому что у меня тин-тин-тин-тин. Мы, кстати, когда были в Германии, я расскажу эту очень веселую историю. Ика от нас отвалился как раз, мы втроем... А нет, ты был с нами. Когда в магазине был этот хиппи-бомж, мы были втроем, да? Мы заходим в магазин, причем какой-то дисконт такой, типа на вечер взять сосисок себе, то есть поесть с хлебом. И мы стоим в очереди, взяли себе всю эту еду, заходит человек, вот прям
Вот есть люди, на которых ты обращаешь внимание. Вот в Берлине это в целом как бы нормально ходить там, ну, прям вот в состоянии, а что вообще, как ты вышел из дома? Но этих людей много там, правда. Я вот, ну, ты сказал, я там хожу по Киеву, да, я понимаю, что своими волосами какими-то, или вот молодой человек, вы, да, мы все какие-то вот прям чуть-чуть необычные. Мы с вами обычные в Берлине, вообще даже очень обычные, типа, ну вот обычный чувак. То есть вот прям правда. И он заходит в магазин, что-то там говорит по-немецки, я очень с трудом понимаю, у меня это das ist fantastisch, natürlich, все, то есть мои познания в немецком на этом заканчиваются. И он что-то там говорит, потом видит длинную очередь, становится в конец этой очереди, потому что, ну, все стоят в очереди, и он достает колонку Bluetooth, делает максимально громко и начинает слушать ремикс Супер Марио в дабстепе. Но тут даже дело не в этом, а в том, что сам ремикс, он когда расходится, когда начинает там... Мы стоим и слышим... А потом начинается уже какой-то риф, к нему подходит охранник, говорит, я сейчас вызову полицию, перестань это делать. И вот тут я понял, что мы в Европе. Он говорит, у нас демократическая страна, я ничего не нарушаю, у меня все нормально. И мы уже спустя какое-то время, мы уже приехали домой, берем сосиски. Миша как раз заходит, он говорит, мы там послушали это раз 8 или 10, вот это начало Супер Марио, это было очень... Вот тут здесь тин-тин-тин-тин. Вот. По сути, вы можете это послушать дома. Главное, знаете, что есть 3 теста. Это для выносливых, то есть это прям нужно послушать. Тебе по 5 минут, ну так это ж... Не, ну, я думаю, что в целом идея понятна. Я, например, когда послушал последнее видео, когда я, вот сегодня как раз я ехал, я его послушал, я скорее понял микрофон, который бы я не взял. Вот я услышал микрофон, который мне не понравился. А остальные я вот так прям глобальной разницы, вот так, что, знаете, о, вот это класс, о, вот тут прям... Иногда не слышно разницы, а когда слушаешь один за одним, то нужно перещелкивать туда-сюда, чтобы понимать, какая между ними разница. Почему, собственно, и писалось в 3 дорожки и переключалось на ходу, так более детально слышишь одну и ту же информацию. Тогда мы оставим для дома все эти истории, да? Переключай следующий. Вот. При условии того, что тесты проводились нами, вот я проводил, да, секундочку, простите, прям, давайте сделаем так, да, Анатолий предлагает показать, вы же любите допремьерные, то есть просмотры, правильно? Вот у Толика, оказывается, у тебя есть это где-то? Только не вопрос, ты можешь это включить? А ты включишь это? Давай, я правильно вопрос задам. Давай. Попросим Анатолия нам показать допремьерный показ того, что мы сделали с Павликом. Да, у нас было очень забавно, знаете, то есть нам же кажется всем, что Ива Бобул, Виктор Павлик, Лилия Сандулеса, да, это какие-то люди где-то 2 века назад, и такие вот в париках, вот, но... При этом, когда мы позвонили Вите, я говорю, Витя, ты нам нужен во вторник с 12 до там, часу, можешь? Он говорит, Миша, не-не-не, я тебе сейчас скажу время, в которое вы можете попасть. Все. И мы специально обрывали какие-то наши дела для того, чтобы Витя он прилетел откуда ты прилетел? Из Днепропетровска и улетал на Колымию куда-то. И вот у него было там 2 часа между поездом и самолетом, вот это он успел все это сделать. Мы с ним просто сделали до этого, я не знаю, следите вы за остальными каналами. У меня есть еще канал очень маленький, не особо я его развиваю. Канал называется «Я так вижу». То есть я делаю какие-то кавера, то есть я беру акапеллу, какую-то вообще вот левую, и под нее создаю заново аранжировку. Но это не ремикс в плане дэнса, да, это какой-то, то есть, например, Imagine Dragon, который имеет мощу, у меня превратился в шансон. Это очень весело, правда. То есть, когда вот оно прям... Ну, я думаю, если Миша какое-нибудь видео покажет, то есть это очень забавно. И как раз в большей степени мои видео рассчитаны на то, что они пишутся акустически. То есть это кахон, это гитара, это голос где-то местами, еще что-то. То есть это все связано с микрофонами. И, опять же, пишется, как правило, на разные микрофоны. Хотя в кадре один, вот, но пишется все это на разные микрофоны. Ну, потому что телевидение это обман, мы это все прекрасно понимаем. Готов? Давайте посмотрим. Очень красиво и правдоподобно. Давайте же перейдем к тестам и подтвердим или опровергнем. Мифбастер.
У нас для тестов есть 3 микрофона. STC-20, который является универсальным микрофоном. Также есть Orfei, это паттерновый всенаправленный микрофон. И есть сценическо-вокальный, который называется Корона. Что же их всех объединяет? Конечно, в них можно петь. И именно это будет основа наших тестов. Один и тот же кусок вокальный мы поем в 3 разных микрофона. И сравниваем. Виктор, вы готовы? Готовий. Я завжди готовий. Погнали? Да? Готовы, понеслись. Серед спеки ідуть дощі. Это STC-20, еще просто титров нету. Ну, его видно, да? И напоминаю, обработки нет вообще. То есть, Здесь, ну, разве что нормалайз. ну, нормалайз, но вот это... Я к тому, что ни, Ну, он чистый, да. ни динамической, ни эквализационной, никаких обработок нет. Серед ночі яскравий день, і відлуння твої душі, лише спомин моїх пісень, по заметах за кроком крок, И вот сразу слышно корону. через квіти до тебе вплав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав, ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. У нас есть 3 записи, то есть 1 микрофон, 2, 3. Давай послушаем, какой тебе понравился. Вот прям тебе. Тобто 3 рази ми писалися і 3 рази в різні мікрофони, Совершенно правильно, да. Давай, И ми вот зараз сейчас, да. в такій самій почерговості, Да, як ми да, писали. вот 1, 2, 3. Давай послушаем 1. Давай. Все, мені хватить, поки що. Теперь 2 мы слушаем. Так, тільки спочатку постав. Так, номер 2. Другий, правильно? Так. Серед ночі яскравий день. Хватить. И теперь третий, 3. Да. Серед ночі яскравий день. Перший і другий поки що. Еще раз 1, только теперь на припеве, например. Давай. Да? І перша фраза. Ти подобаєшся мені. Супер. Теперь Перший отсюда же 2 микрофон. Так, Да. другий мікрофон зараз буде. Ти подобаєшся мені. Достатньо. А можна ще раз перший послухати? Можно? Все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені. Ну, можу вже казати своє резюме, тобто я віддаю, як сказати, перевагу, так? Предпочтення, по-вашому. Найду перевагу, все-таки перший мікрофон, саме правильніше. От саме нульовий такий, тобто другий класний, але преукрашені високі трошечки, нібито загарні високі. Їх більше є, і вони такі, ну, ймовірні, срібло. А от перший, іменно чіткий ноль. Менше високих, правильніший звук, більш нульовий, і мені він трошечки глибший звук. Напевно, навіть десь трошки низу більший, на якось такого, знаєш. Тобто чути ворушіння моїх внутрішніх органів. А вот что касается сценического короны, то ты бы пел вот в такой на сцене, или тебе привычнее... Той, що другий, чи той, що третій? Вот который самый последний, самый стильный на России. Да, якраз, якщо що стосується дизайну, то якраз третій мені більше всього сподобався. Третій. Ну, а по качеству, ну, не по качеству, а именно по звучанию... По саунду, по звуку мені перший більше всього сподобається. Отлично, прекрасно. Спасибо тебе большое, друг. Мишенька, щастя, здоров'я. STC-20 является универсальным микрофоном. Например, вот гитару. Можно в тебя записать гитару? Это выбор. Да, это, кстати, есть Виктор. То есть выбрал именно этот микрофон. Оставляй. Ну, конечно. А кахон можешь? Могу. Кукольный супертеатр. Ну, а раз уж мы собрали столько записанного материала, ну, чего пропадать ему, правильно? Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. I just like it the way you are. Можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Это прекрасно. Ну, это, в этом как раз и был весь смысл. Сейчас, несмотря на то, что фонограмма звучала весьма странно, все инструменты не были обработаны. Сводилось только громкостями. Да, но я к тому, что... Единственное, что я еще хотел бы... Вот, у нас сегодня присутствует еще один человек, он такой в тени себе сидит. Вот, если вы повернетесь назад, сидит вот, девушка Анна в белой кофте. Кажется, вот, да,
Просто девчина с Тернополя. Нет, это у нас Анна. Анна является контент-директором радио Хит ФМ. Это прям шишка там наверху, поэтому она знает вот про всю музыку. И я просто у тебя хочу. Я хочу показать один из «Я так вижу». Я твоему вкусу доверяю. Какой из? Imagine, 3 сентября я пойду в далекие горы. Вот например. Imagine. Ты можешь в YouTube набрать просто Imagine Dragon «Я так вижу». Это как раз вот тот случай, когда для того, чтобы поднять, ну, я думаю, что часть... Есть вот музыканты, кто играет на инструментах? Не особо, да? Ну, я к тому, что вы... Это электроника исключительно, то есть зачем вам тогда микрофон? Ну, вот вам, например. Допустим, вам. А? Звуковой дизайн. Пишем дома, пишем инструменты. Согласен. Ну, инструменты же пишете. То есть не обязательно сами, может быть, играете, но инструменты пишете. Пишем, да, инструменты. Вот. Я к тому, что вот как раз инструмент, то есть инструмент под названием STC-20, это как раз универсальная штука, которая может вообще исполнить все, что угодно. Я вот эти видео писал на Радеха НТК. Вот в целом, что может получиться из акапеллы и что можно сделать с помощью акустического микрофона. Понеслась? I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Вот и по сути в этом видео, кстати, оно то есть, очень удачное, потому что в нем писалось все на микрофон. Это какой-то, ну вот не знаю, меня просто в свое время дернуло попробовать писать именно акустические подобные штуки. Конечно же, обработки, конечно же, здесь то, что пишется реально, и то, что на картинке, это разные вещи, потому что потом на готовую фонограмму снимается, ну, как, собственно, и в кино это делается. Потому я особо не скрываю, что это не живые дубли, потому что в живых дублях меня еще как музыканта прям надо иметь и иметь, потому что я как музыкант еще пока расту где-то там над собой. И вот для меня, например, для моих целей и моих задач, я не зря показал это видео, из этих 3 микрофонов, ну, по крайней мере, то, что было доступно, я бы взял как раз, что называется, вот средний универсальный вариант, потому что это и голос, и инструменты, и все, что мне по сути нужно. Если взять динамику, да, хорошо запишется гитара, не очень запишется голос. Взять орфей — это скорее голос, нежели инструменты, потому что мне кажется, что он все-таки слишком высокочастотный для с подобной вот то есть техники. Да. Простите, а педал, который в вашем понимании, к чему он ближе? Он очень напоминает Шур. Правда, очень напоминает, причем, ну вот эту вот серию скорее, наверное, не 57-58, а скорее SM7. Вот эти радийные динамические микрофоны, вот он напоминает его. В принципе, я не проверял его на сцене, потому что не было такой возможности. Заводится, не заводится. Потому что если он не заводится, то это вполне себе сценический микрофон и никаких вопросов. Но вот, честно говоря, мне сама конструкция нравится. Вы его подразумевали, когда говорили, что я точно знаю, какой мне не зашел? Нет, как раз вот там в списке был другой микрофон. Он был вот прям с обрезанным низом
и с каким-то естественным овердрайвом. Вот я сейчас не вспомню, по-моему, второй снизу. Вот кто был второй снизу, вот. Да, 4-й по счету. Вот он мне не понравился. Но это, опять же, это настолько субъективная штука, это все ухо. То есть мы были, когда вот сейчас снова-таки вспоминаю Германию, мы уже уезжали с выставки и играли 2 девочки. Все те же модуляры, вот Миша засмеялся. Она взяла петличку, пришпандорила ее скотчем снизу к тарелке с ударной установочки. То есть, и это было... И после этого она терла его, шкрябала. Вторая женщина непонятно зачем играла на кларнете себе под нос. То есть это все, и при этом на фоне шума какого-то. И я у Миши спрашиваю, это вот музыка, да? То есть, причем хаотично все происходит. То есть и люди используют микрофоны как угодно, как они хотят. Да, это как бы... Причем вот у меня мое ощущение, я никому его не навязываю, но это вот прям... У меня ощущение, знаете, когда в большей степени люди доверяют... Ну вот, например, выходит какой-то монстр, какой-то зубр, мастодонт, который видел все микрофоны мира, и он говорит, вот это круто. И там все видят, а это какая-то там, ну то есть там палочка с корга. Там. Говорит, так а как бы... Он говорит, нет, вот ты просто не понимаешь, это круто. И вот это дает, ну, например, квадрат Малевича. Ну, что в этой картине интересного? Ну ничего, просто в свое время это стало неким локальным мемом, и это как бы понеслось через поколение. Такая же история здесь. Поэтому я как человек, я ориентируюсь на опыт. Я никогда не ориентируюсь на АЧХ. Мне или нравится, или не нравится. И вот сейчас можно другой слайд поставить. Там как раз... Вот, да. Вот STC или... Мне надо послушать еще раз, правда. Я вот, по-моему, он или предыдущий. А, нет, динамика. Давай. Тин-тин-тин-тин. Не, динамический. Наверное, соло. Не надо, не включай, упаси Боже тебя, перестань. В общем, это вот как вы слышали, когда Павлик записывал свой голос, да, вот вы слышали четко раскрытый один микрофон, раскрытый второй, и тут хоп, динамический диапазон. Вот прям хоп. Вот он ушел. Вот у меня было ощущение здесь такое же, что оп, что-то пропало хорошее, то есть где-то осталось что-то плохое. Вот. Да. И, собственно, почему, я и веду по всем вот этим параметрам. Есть такое мнение, что нарушать правила — это некое толкание себя в разные стороны и получение нового опыта, который в частью может не пригодиться. Частью может открыть что-то новое, потому что у нас был на офисе, сейчас уехал, он офигенный музыкант, его зовут Антон Вертиполох, он работал на русском радио звукорежиссером. И чувак безмерно талантлив, но он талантлив как музыкант и аранжировщик-традиционщик, то есть вот именно традиционный поп, вот как он есть. И при этом, когда он там, например, говорит, слушай, я не могу, вот у тебя звучит бас и звучит бочка, они вот у тебя звучат хорошо, как сделать то же самое? Я говорю, Антон, ну давай откроем проект. Открываем проект, я ему показываю, допустим, компрессию на басу, он говорит, так же нельзя делать. Я говорю, может и нельзя, но это же звучит. Так почему нельзя? Вот, вопрос. Потому что до сих пор, когда книги, статьи читаем, все что угодно, нам как бы говорят, что по теории это работает так. Но иногда это не совпадает с моим или с вашим каким-то то есть ощущением реальности. Поэтому я всегда говорил, что иногда можно и голос записать на тот же SM микрофон, Шур, который ниже вроде качества, чем подобные, но это будет звучать хорошо. Потому что по-прежнему мы говорим о том, что важно, мы говорили с тобой по этому поводу, что имея самый лучший и самый крутой микрофон в мире, который способен вообще прям на все, что угодно, при этом иметь хренового музыканта или хренового диктора, что вы запишете? Вы запишете хренового диктора. Очень качественно. Очень прям качественно, нереально. Но должно быть качество издаваемого звука выше, чем... А потом записать можно на что угодно, лишь бы был хороший материал. А дальше вы уже должны каким-то образом компилировать. Я, например, вот по поводу
кахона мы ставили два одинаковых микрофона, это вот по поводу противофазы. Когда мы очень долго писали один, потом писали второй, потом сводили в трекере. Это все неудобно, это нужно по несколько раз играть. Мы играли петлями. В конце концов пришли к тому, что два микрофона, а, как показывает практика, двух одинаковых микрофонов не существует, они все равно где-то плюс-минус друг от друга будут отличаться. Когда их ставят с двух сторон, и потом записали, и один из них перевернули, то есть по противофазе. Мы уходим от всех шумов лишних, остается только кахон. Собственно, таким образом мы в свое время доставали акапеллы из треков, когда не было еще акапеллы так сильно. Это сейчас можно зайти на рутрекер, написать так, Fatboy Slim, разведенка. И у тебя тупо прям вот целый пак треков Fatboy Slim, вот прям потреково. Это же где такое видано вообще? А тогда этого не было. И вот как раз одна из историй была, когда появилась песня группы Madcon. Мы очень хотели Байваном сделать ремикс, а не было. Вот акапеллы не было, и все. И мы тогда путем обмана и шантажа достали минус, конкретный минус, и достали голос, плюс. Минус и плюс. Соответственно, перевернув один из них по фазе, мы нашли то самое состояние, и у нас... Я это называю птички, когда фаза складывается не до конца где-то, вот есть какой-то металл подсыпает. Но в принципе, если на него навалить реверса, если его немножко подобрать по частотам, все прекрасно звучит. И в ремиксе, где ду-ду-ду, это не особо и важно. Главное, чтобы средняя частота рубила, и все, и у нас получился очень неплохой ремикс на этот трек. Поэтому эксперименты, они приводят либо к потраченному времени, либо к хорошему результату. Поэтому я всегда говорю, то есть нет правил, нет никаких правил. Есть определенные правила, нельзя микрофон засовывать в микроволновую печь, например. Это глупо просто. И в рот. Ты засовывал. В рот, кстати, многие очень любят. Потому что у нас обычно война на раде, Аня не даст соврать, у нас очень часто приходят девочки с накрашенными губами, обтирают за смену полностью всю свою помаду об этот поп-фильтр бедный, и потом человек снимает его и несет в ванну мыть, потому что, это же... Да. Я тебе скажу больше, не знаешь, у них тонажка метр на метр и вечность. И вот так вечность вообще страшно. Причем без микрофона, чтобы вообще просто кубик, знаешь, такая история. А? Это не имеет значения. Туда люди плевать имеют. Он же поп-фильтр, поэтому, собственно, люди туда плюют. И рано или поздно... Вот это очень черная штука, но ради интереса подойдите в хорошую студию, где пишется большой поток людей, дикторов. Просто... Понюхайте поп-фильтр. Вы будете очень сильно удивлены. Ну вот это да. Поэтому раз там в какой-то период времени я снимаю все поп-фильтры, которые есть на микрофонах, иду их стирать с мылом. Потому что потом они сохнут, и все хорошо. И через месяц повторить. То есть, потому что без вариантов. Собственно, можем перейти, если есть у вас ко мне вопросы, можем. Если нет, то я приглашу другого человека, который продолжит эту вакханалию. Есть вопросы или нет? Один вопрос. Давайте. А будет какое-то сравнение с конкурентами по такой же ценовой категории? С конкурентами мы не готовы были к этому. Сейчас поставили меня в тупик. Ну, у нас же вопрос был не сравнить Sontronics с конкурентами. У нас было представлено... я могу опираться только на свой опыт. Еще раз, то есть я повторю, что у меня есть опыт с радиостанциями и выбранными лучшими какими-то микрофонами для вещания, да, и я могу с этой своей базой за, 20 лет звука, я могу сравнить, что я слышал, и я могу посмотреть на это с точки зрения опыта. И все, исключительно с точки... Я еще раз говорю, у меня есть вопросы, я бы хотел задать их Тревору, собственно, человеку, который может ответить на этот вопрос. Мне непонятно, как за 1,5 года или за год, за 2, не знаю, появилась такая огромная линейка. Это только разработка этих девайсов, она занимает безумное время. Но я очень надеюсь, что он нам ответит на эти вопросы, поэтому... По поводу резинок с AliExpress. Да. Вот приблизительно так же. Я скажу так, пока у меня не было резинок с AliExpress, а работать-то надо, обычные резинки вполне себе подходят, но очень быстро растягиваются. Поэтому, а так как у меня выбор либо волосы, либо микрофон, конечно же, потому что здесь без вариантов. Все, вопросов ко мне нет, поэтому давайте пригласим, Мы сделаем 5 минут перерыв. если хотите. Да, давайте. Перекурчик? Пока переключимся, отдохнем.
Давайте перекурчик, тогда собираемся через 5 минут здесь. Мінімум 20 підписників на YouTube є. Ну, отлично, прекрасно. Собственно, я вам хочу представить важного человека, главного человека, который знает о Sontronics и все, потому что он это сделал. Вот как вам такое? Это Тревор Колли. Но есть один маленький нюанс. Есть люди, не владеющие английским? Все владеют английским, все верно. Okay. Here we go. So, I have to say доброго вечера to everybody, yes? That's it, I'm sorry. So, firstly, thank you to Michael, Misha, for amazing presentation. I didn't understand one word, but the presentation, the energy is my problem. So, this evening, I will present only in English language. But most of you, I know from the nod, I think you will understand me. I will speak clearly and slowly. It will take a little longer than normal for me, but if there is anything you don't understand, please don't be afraid just to stop me, okay? Because it's important. I want you to understand what Sontronics is about. Okay, so I will begin. Excuse me. So the introduction to the company. We are a family company, and this business, this is a passion. This is my passion, music. I have been involved with music for over 40 years. Even though I have a very beautiful young face, obviously. 40 years ago, I remember my parents had a tape machine, reel-to-reel tape machine, with a small microphone, and I would listen to the radio, 6 years old, listening to the radio, recording and singing to the songs. And actually, last month, my parents gave me this tape machine. It was in the attic in the house. It was an amazing thing for me. It's just a very emotional thing. So this was the beginning for me in recorded sound. Then as thank you. As I grew older, I continued my fascination with music and I learned to play guitar. So I taught myself to play. I didn't take any lessons, which was a mistake, but I learned to play reasonable. This was 12 years old. 14 years old, I have a band. So I'm guitarist, the singer, drummer, bass player. Really cool. 14 years old, really cool. Well, I thought so. But the reality, I was the only person in the band who had a part-time job. So I was working in a music store on Saturday and earning some money. And when it came to buying the equipment for the band, guess who was paying for the equipment? It was me. So I became the sound engineer because I was buying the recording equipment, I was buying the cables. I loved it. It was amazing. My life moved on and I moved into a very strange zone around 15 years old, and all of the men here, I'm sure, will understand this. Women come in to the world of the man, and I was distracted very much by these women, and so I forgot to study. And 16 years old, I remembered, oh my God, I have my exams. I didn't study, so I failed most of my exams, which was a disaster for my parents. But I made a decision. I was not a stupid guy, I was just foolish. So I made a decision to go directly to work, and I started working in financial services organizations, multi-billion-dollar organizations in England. I'm English, by the way, sorry, I didn't say that. So my life continued on for 2 or 3 years, and I realized that living in and working in an office every day, for me as a musician, for me as a creative person, was
it was so much a nightmare. And this is a long story. I'm sorry, this is a long introduction, but I want to share with you my journey. Every Thursday in the village or the town that our office was, remember there is 1,000 people working in these offices. Each lunchtime on Thursday, everyone would go to the bar. And on the way to the bar would buy the newspaper with the job advertisements in. So you have 1,000 unhappy people looking for another job every Thursday in this town. This was, looking back, is a joke. One day I opened the paper and there was this advertisement. Are you interested in music? Yeah. Do you think you can sell equipment? Yeah, I do this. Okay, come for an interview. I make the interview, and the company was called the Music Corporation. Sounds huge, grand organization. And being reasonably intelligent, I decided to check where this place was before I went to the interview. A little research. And I'm driving, this was the days before sat-nav and everything, you find a map and read the map. I'm driving around this street here. Where is this Music Corporation? This is residential houses. I look at this house and it's the correct number, knock on the door. Ah, no, you need this, the garage. What? The garage? So I'm thinking, oh my God, this is a joke. I'm working in financial services, very stable. Okay, very cool. Boring, but stable. Or do I knock on the garage door? Okay, I take a chance. Knock, knock. The door opens, and all of you know this. The smell of the recording studio is like, oh my God. And like a zombie, I'm in. And this was the beginning. This for me was the beginning. As soon as I can smell the electronics, the acoustic treatments, everything, there is something special. And this is why I call this a passion. It is very, very unique in this world to have something so creative that brings everybody together. Okay, so this was my beginning. From that point, I was almost running the company after 2 or 3 years. It was a very small company, but we grew vertically very quickly. Then I moved to become a general manager and chief operating officer for another retail store, music store. Then I moved to Soundcraft with the Harman Group and became national sales manager and then an international sales manager for Scandinavia and the UK. And this was amazing for me because I begin to travel around the world and meet people like you and experience different cultures. But one thing, we are all the same. With music is just amazing. So I found this bond, this thing that connects everybody in my work. And it was my job. It was my job. I was being paid for this. So some years I stayed with Soundcraft and I saw what was happening in the company. They started to contract manufacturing in China and it was possible to manufacture the same mixing console that was being made in London in China. And we received the product and the product was identical. The first shipment was not. The first shipment arrived, they opened the container, and horror, because there was corrosion on screws, and this is so common when you're manufacturing in China, because one believes that they will work in the same way that is in your mind. No chance. So Harman learned from this experience, sent a manager to take care of the manufacturing facility, and then everything was good. So this put a seed in my mind. Okay,
maybe there is an opportunity. I had a brief period with another company introducing a brand into Europe, and this really gave me momentum, gave me spirit to move forward. And so one day I decided, okay, I want to begin a microphone brand. And the real foundation, when I was 14, any guitarists here, please show your hand. Always shy, very shy guitar. Drummers are more shy. Okay, so any drummers? You're a drummer, excellent. I'm sorry. So, as a guitarist, a young guitarist, I became reasonably good player, but when I was recording, I could never capture the sound I was hearing from my amplifier. It was a complete disaster, and actually a little demoralizing. You understand my word? You feel a little, well, I'm playing good, but I'm not recording good. And one day in the music store, my manager, he said, Trevor, try this. Gave me this microphone, very nice looking microphone. Okay. I arrived with my friends in the band. I have this new microphone. Plug it in, nothing. Silent. Great. So he gave me a broken microphone from the back of the garage. Okay, forget it. Next Saturday, I come to him. He asked me, how was the microphone? It doesn't work, I told him. He says, of course it is working. I said, no, I plug it in, silent. He told me, you used the phantom power, yes? Phantom power? What is this? So he gave me this box, little battery-powered box, plugged the microphone in. Wow. Suddenly, I'm hearing everything. So I went on a journey from a handheld microphone with a pre-connected wire, you know, not a plug, but connected, into my recording system. It's terrible. But then to a condenser microphone, which is reproducing everything I can hear. And this for me was epiphany. I think we all understand this word, epiphany. It was a magical moment in my career. So with this in my mind, I decide, okay, Sontronics, I want to create my own brand. I want to create a legacy, something that will be lasting for years, something that we all know the big names, Neumann, AKG, Sennheiser, Shure. These brands have been, Neumann, 90 years. Shure is 75 years. AKG is now dead, but originally was around 80 years. Sontronics is now 15 years. So we have had a nice journey, but we were facing a mountain to climb with these big brand names. So I begin to design. Also in my family company is my wife, Lisa. She said hello to everybody. She cannot be here. She is the opposite to me. So she is a concert pianist, a concert flautist. She understands every theory of music. I'm an idiot. She is a genius. It's embarrassing for me. But when we are in Abbey Road Studios in London, I will be talking with the engineers and she will be talking with the orchestra. And we have this incredible balance together, like a yin-yang thing. So, and of course, she's much better than me at managing the company. So it's a very good balance. We also have Chris, who joined us nearly almost 3 years now. He was somebody who was knocking on our door for years. Please, can I get a job? Send a letter. Please, can I get a job? One day, again. And over 4 years, he continued to send letters to us because he wanted to work with us. And one time we decided we will bring you in. And he has been an incredible change to our business. He's 28 years old. So he's a young man, very well educated, but his passion is music, once again.
So he is, the microphones you have here, he has built most of these microphones and he's been with us for 3 years. I have, within 6 months, he was building microphones for me, which is a miracle. It takes some time to learn this. He is also a saxophone player. So again, real musician. João and João, we have 2 guys in Portugal. This is a long story, so I won't go into this. But these are my engineers, electronic engineers. So any concept I have in my mind, here is an idea for a product. They will understand the electronics required to create that product or to improve something that we have already done. Okay. And again, both of these people, musicians. João Neves is an incredible jazz guitarist. João Ramoa is an incredible bass player, but amazing electronics technician. We launched the brand originally in 2005. You heard of NAMM Show? Anybody heard NAMM Show? Yes. NAMM Show, every year, every manufacturer in the world goes to California to work, of course. No, we do. We work very hard. Has anybody been to NAMM Show here? No. Right. We have to do another one for a ticket to NAMM Show, okay? Next year. Seriously, if you ever have an opportunity to visit the show, go. Because it is a world of music. It is unbelievable. Every possible instrument, every machine, it's a world of musicians and enjoyment. So we all go to this show. It's very loud, it's very busy, and it's very expensive. And my first show was actually from my hotel bedroom next door to the exhibition hall, because I could not afford the 10,000 euros or dollars to pay the exhibition. So because I had many friends in the industry from my previous jobs, they were kind enough to come and visit me in the hotel room. It was very strange, but I have people coming in and out of my door in the bedroom, but I have people from the media, from magazines, from all of this, but actually was amazing. And from this first introduction, we had 5 distributors come to work with us from this point. Was absolutely amazing. And we had a front page of one of the big magazines, Pro Audio, Pro Sound News, huge English magazine that goes all over Europe. We had the front page as an introduction, a friend of mine. So very, very good start for our business. As I say, we are a family-owned company, and between us, actually now, this is a little old, we have more than 100 years of combined experience in music. And this is our thing. This is what we do, okay? So you are in safe hands with us. Over these years, we now have over 50 countries around the world representing Sontronics. The only continent that we do not have is Antarctica, but there's only penguins, so we don't need this right now. But we are everywhere. So I am very proud that we have stage by stage by stage achieved this. We don't spend huge amounts of money in marketing. We prefer for you to try the microphone and talk to you, and for you to try it and talk to you. And this has become a very unique thing for us. In development of each product, we have incredibly special relationships with the world's top producers and studios. And for example, I mentioned Abbey Road Studios. If I make a new microphone, I can take it to the studio and they will make tests for me with the London Symphony Orchestra, for example. It's such a rare situation, but we are very privileged for this. The important part is
if they tell me the microphone is good, then I know it's good for everyone. If I take it to a school or something like this, maybe it's good enough for the school. But when I take it to Abbey Road, maybe there is a noise or there is a problem or a frequency is wrong. The way Sontronics develops microphones is very special. So we work with the professionals to develop the product, and then we go to the marketplace. Everyone with me? Okay. I have, in case anyone goes to sleep, I brought you some chocolate from England. Okay, if you want to just pass that around. Okay. That's not just for you; it's for everyone. Right. Oh, it's a joke. It's a joke. I'm sorry. You can't open it. Yeah. No, you have to tear the side. That's it. Now, I must say, before you eat it, European regulations, I must advise you of the contents. There is some nuts. There is some chocolates. Yes. If you don't like nuts, I actually have a substitute. Right. Thank you so much. You're welcome. My pleasure. I think everyone needs a little sugar. Yeah. Okay. So one of the important things when you're creating a brand, and this is the same for any work you do, in my opinion. If you're creating something, you should have a plan. You should have some idea of the journey you intend to take before you take it. This way you can see what you have achieved and if you need to change direction. If you don't make a plan, each time you come against something, you have no idea where to go next. So we talk about brand values. One of the most difficult things for the microphone business, for me, is I have competitors like Neumann, like AKG, like Shure. So I will be measured by these brands. It doesn't matter about the price. The price is not relevant. They will take my microphone and put it against a Neumann microphone. This is the test level. And it's a little unfair, basically. It's like one of you says, okay, I want to become a runner. And then they put you next to Usain Bolt as a measure. That's crazy. But in my world, we are measured by the finest levels. So for a microphone, this is an electronic ear. Okay, this is it. This is what it does. It listens. So it must reproduce audio perfectly. This is the job the microphone is doing. When we are making these microphones, I don't know if you had an opportunity to touch them or see them, but the engineering quality we are aiming for is first class, is world-class quality. Now one of the important things as a microphone, this is the front end of your audio chain. So this takes the sound of you or your instrument into the recording device. So it must be reliable, you must trust it, and it must be consistent. So if you buy 2 of these, maybe you want a stereo pair, the left one must be the same as the right one, or it's not a stereo pair. So consistency is incredibly important. I think you've already discussed the costs of these microphones. I think you did. And hopefully you will see that they represent very good value for money. So the package for STC20, microphone, shock cradle, pop filter, cable, everything is ready to go. And this, again, for me was so important because we want the customer
you to feel like you're working hard for your money, so we want to give you something valuable. Here it is. This is our package. Now, one of the important things for us in the past, I knew I would do that, we also need to make the thing affordable. So there is value for money, lots of nice things coming with the product, but also you should be able to afford to pay for it. Okay? For example, I can say I have a Ferrari and you can have it for $50,000. It was $200,000 new, so it's an amazing value for money thing, but it's not affordable. Well, maybe it is for one of you. I don't. Maybe you. Yeah. So, really important for us is to put these things together. So, next step, you see some of my designs are not standard. They are not simple cylinders that most other brands are making. And I am inspired by Art Deco. So this was my background. I grew up studying Greek mythology and history, and I was always inspired by geometry. I love Art Deco. So I wanted to put that into my designs. That era, 1920s, 1930s, I love that era. I love the designs that were happening. If you look at art, if you look at architecture, buildings, think of the Chrysler building in New York, okay? Incredible Art Deco building. And so I thought, okay, if I can put my microphone into a monochrome photograph from years ago, would it look okay or would it look wrong? And this is my method. So I will imagine this, for example, the Corona, in an old photograph. It works. And if it works, okay, I can move forward. But, however, these are under the law of physics. Okay, so this is the boring part. Physics tells me if this will work. I can make a pretty shape, but this is a resonant chamber, okay? The part where the capsule is living in here, this is a chamber. This is a chamber. It has a direct effect on the reproduction of sound. So, if there is something wrong with the design, physics will tell me. And it has happened many times where I make a design and the sound is terrible because they just don't come together. It's the way it is. So everything we do is tested. It is not just a pretty design or an unusual design. It is tested with physics. And in fact, the quality of the sound that we make or our products make, I believe is a level above many in this market. Okay. I think some of the recordings we heard earlier on, maybe not the guitar sound. We will be dreaming of the guitar sound tonight in our sleep. But what I would like to do is come back here and do a recording session with live instruments. Bring your guitars, bring your saxophone, bring your drums. Let's do an audio session together, because then you can feel what is happening. You can feel the instrument, feel the room, and then hear the reproduction and see how accurate these microphones are. That is the key to this, believe me. So, coming together with the value of the brand, that is my mission. There is now the concept. What is Sontronics? And so I wanted to create a classic, vintage, retro-inspired brand for the digital recording era. Since 1988, we have been recording digitally and nothing more. Analog tape
disappeared. So no other microphone brand has considered, oh, wait, all of our microphone designs were based on analog recordings. Why has nobody changed this? And what I will explain a little more in a moment. Next, when we are manufacturing in China, I already discussed the point of consistency, reliability, quality. We want to overcome all of those problems that I don't know if you have in Ukraine similar experience of Chinese manufactured products, but the reputation has been bad for most Chinese products. But we are watching this presentation on a Chinese projector, on a Chinese MacBook. I have my Chinese iPad. I have my Chinese iPhone. What can I say? If it's done correctly, it's great. When it's done poorly, it's very bad. And because this is the door for your music, this must be good. So we spent a lot of time focusing on the quality of engineering. One of the big problems in China is their musical, hopefully this you understand my English, the musical register is to the high frequencies. So they have a lot of violin, a lot of bells, the flutes, and even the singing is high register. So actually they like to boost this area of frequency. It's a disaster because we don't like it. Westerners, Europeans do not like this sibilant, harsh sound. So we work against that and overcome this problem. I wanted to create something unique about my brand. And if there is one, there are two things I want you to take away in your mind. The number one thing for Sontronics is the high frequencies roll off incredibly smoothly. And this is very important for digital recording, and I will explain in a picture. A picture is much easier for everyone very soon. Secondly, we don't have time. We don't have time these days to make money. We need results. Everyone is no patience. You know, it's like, I need it now. I want information now. Okay. So also the value of our industry has reduced, has come down significantly. In fact, in the middle 1990s, Behringer came into the market and copied many famous products at 1/2 or 1/3 of their price. 33% of the price of the thing they copied. So overnight, everybody, oh, I can pay this, 100, not 300. And suddenly the industry reduced significantly. So now you have got very little time and very little money to make your job. Somebody needs to come in and out so you can make a good result quickly and then get your next customer in the door, because you need 5 customers in 1 week, not 1. This is the problem these days. With Sontronics, our microphones do not need equalization, EQ. This microphone, this microphone, this microphone will reproduce the sound how you are hearing it. Okay? Some have character. I'm a guitar player. I have many different guitars, and I will choose my Les Paul for one track. I will choose my Telecaster for another track. I will use my acoustic for another track. It's a timbre, yeah? It's a different tone. So I want microphones to be respected in the same way. Many times people just, oh, get the mic. Get the mic? What mic? Some people
put the microphones in a bag with the stands and throw it in the back of the van. What, would you do that with your guitars? Would you do that with your drums? Why? So people don't generally see the value of the microphone. But the paradox, the crazy thing is, it is the most important part to capture your sound. So, very important, we are making microphones that pick up the sound and get it into your recording system quickly and efficiently with the correct tone and no EQ. In our manufacturing, we spend huge amounts of time in research and development and making sure that the quality controls of everything we do are in the same levels, in the same standards as the famous brands. Because as I told you in the first conversation, we are measured by the famous brands. So we must meet levels in the same standard. Importantly for me, my father, when he was working, was an engineer, and he has some tools in a wooden case. And I remember being 8 years old, and he let me look at these, and you pull the small drawer, and this is like a snooker table inside, green velvet material, green cloth, and beautiful instruments, mechanical instruments, because there was no digital. And these have very fine engraving marks. And 40 years later, they are exactly the same. Nothing has changed. So when you look at my products, you will see we make engraving for our logos with Solo. This is handheld. We use military grade anodizing on the aluminium, and then we laser etch this, so laser engraving. This will never come off. So even the worst death metal vocalist with rings all over their hands, nope, no problem. So important for us, when I am dead, when I am gone, my products continue to say what they are. It's legacy for me. We were the very first microphone brand in the world to offer lifetime warranty. Okay, the guarantee for life. So, you buy your microphone, you register your warranty, and if it fails, not if you break it, if it fails electronically, we will repair it for you, okay, for free. The only caveat, the only difference is with our ribbon microphones. The ribbon inside here is made of pure aluminium, and it is about 10 times thinner than your hair. It's almost not there. It's ridiculous. But it is fragile and it's mechanical. So over time, it will begin to stretch, and therefore you need to change it. So we make a very small, reasonable charge to replace everything inside, and then your microphone is new again with your warranty, no problem, okay? But everything else, even the handheld microphone, is covered by the warranty, okay? Very important. Everyone with me? Yes. Need more sugar? I have no more sugar. Bring out the vodka. Where's the vodka? Quick. Okay. Just want to show you this. I'm very proud of this. Very proud, because over the years we have won many awards, and this is not easy, because as our brand, we never give any free microphones to anyone. So I'm sorry if you came here hoping for some free microphones, but the reality is we are very honest
about our work. We want the microphone to speak for itself, not a free gift and a free award. So every award here has been won through very hard work. And last year we won our regional Business of the Year award for customer service, which was among 750 of the biggest business leaders in Europe who were in our town, and we won the award. Our small company won this award, which was incredible for us. So this is just to show you that the industry notices Sontronics now. We are a pain in the side of Neumann and some of the other brands. Anyway, it's not my intention, of course. Okay, so to put everything in 3 simple phrases: accurate sound reproduction, okay? Mix ready results. So you make your recording, you put things together. Oh, I don't need to spend a week in post-production or EQ or anything. I'm ready. Move on. No EQ required. Let the microphone talk for itself. Okay? So to explain, are you understanding my English okay? Yeah? Is there, thank you so much. Okay. I'm struggling. I explained earlier to Alex, I have to slow down my brain about 40%. And so I might fall asleep before you. I need... No, I mustn't touch that. No, it's a disaster for me, unfortunately. I must exercise immediately. I'm getting too old for that. That's the problem. So, Sontronics we call super smooth, high frequency roll-off. I used a hyphen 3 times in that statement. I was very pleased. So the important thing here is to explain the basics of this. I saw earlier you have a frequency graph, so you understand this. The lower axis for your frequencies, so from 20 hertz to 20 kilohertz, and then your decibel scale on this axis. Okay, this is a little artistic license, but this is the response of a regular Chinese OEM microphone. We say OEM, original equipment manufacturer. So basically, you could go to China, put your name, look in a catalogue, I want this one, this one, this one, green, blue, yellow, perfect, my name, done. That's it. And there are so many companies doing this. I will not tell you the names, but do your research, because you start to look, oh, this one's red and this one's blue, but they're identical. Oh, this one tells you they engineered this and engineered that. They never even went close to a factory. They just went to a catalogue, and it is everywhere. So you buy your microphone, and as I told you before, you have this big boost in the high frequencies. So sounds, yeah, okay, bright. But Western people like bass. You know, when you're sitting in the bar and you hear the car drive by, boof, 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 long waveforms, huge, powerful, long waveforms. So they boost this in the electronics. You put headphones and you talk into this microphone, actually it sounds okay because it's been boosted. But you try to put in a mix with your drums and your guitar and your bass, is a complete disaster. This is heavily pre-EQ'd, okay? To make it clear, you think about each of these frequencies is a volume level, or amplitude, okay? So from one note to the next note, let's say you're playing a middle C on a piano, and then you play a C6,
it's 10 decibels louder at C6. This is the point, okay? So, very dangerous. To explain why this is happening, at this red end, you see the shaded end on the right-hand side. Up until the late 80s, we were recording analog tape. Analog tape stops reproducing approximately 15 kilohertz, 15,000 hertz. It cannot accurately reproduce sound beyond this. So when you look at the roll-off, it's kind of okay. But when the digital era came, it's like opening the shutters, the shades. Oh, now you have 5,000 hertz additional on the end. And suddenly you have some serious problems with this frequency response. The reason this happened is because in the early 1950s, China sent many spies basically into Western Europe to study everything, all mechanical and electrical engineering. This would be based on an old Neumann or an old AKG capsule, okay? The problem is they never tested anything with digital equipment, ever. So they only could hear up to 15 kilohertz maximum. So this, as with China and all products, they just keep pushing them out of the door with no investigation, no development. So, Sontronics, and this is the Aria, we don't have the Aria here, but the Mercury is similar. This microphone is very similar. We make sure that we are balanced through all frequencies, but the roll-off at the top end is very, very smooth. And this means that you don't hear any sibilance, any harsh, hard sounds. Imagine you are over a drum kit, drum overheads. You hit the cymbals. You want to hear natural brass decay. These microphones will give that to you. The OEM microphone will kill your ears, and it will, the digital equipment cannot track the signal accurately. So it gives something called dithering. I don't know how to translate that, but it's a crackling, static noise in the recording. And that is specifically from those products. So with Sontronics, you don't have any of those problems. As the years continued, I recognized that many of today's customers maybe don't have the time or don't have the education or just want to get working with recording equipment quickly. And they don't know necessarily which microphone to choose. And many people were asking me, okay, I have drums. Which microphone is good for drums? Oh, this one and this one and this one. It's confusing. So, what I decided, I would investigate application-specific microphones. You have your camera there, you have a camera. I love photography also. And you can select your lens for specific jobs. If you are making a portrait photograph, is a very specific lens. If it's animals or scenery, you choose a different lens. This is the key, okay, for this business. Choose a specific microphone and the customer is happy. It's less stress. So, I studied the drum kit, and drums are often forgotten. Basically, everyone else in the band gets good microphones, but the drummer gets some dynamic mics, whatever is left in the bag, you know. And if you think about it,
carefully. Drums are usually made from wood. They are resonant percussion, okay? And many different types of wood, depending on the tone you want, like my guitars. Do I want a harsh, bright tone or a warm, dark tone? If you put dynamic microphones over tom-toms, you listen to hit the tom-tom, boom, long, sustained decay. But you put dynamic microphones, doop, 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 short, sharp, because the capsule in the dynamic microphone is big and heavy and it cannot move quickly. So I'm studying this very carefully, and so I developed a set of condenser microphones which were electronically engineered, so you have a snare drum condenser, tom-toms condenser, and a large diaphragm kick drum condenser, which also is very good for bass guitar amplifiers. Any bass players? Cool. Many bass players have a very beautiful amplifier system, but it gets DI directly into the mixer. So all of the wonderful cabinet and speaker, nobody is hearing. It's crazy. So you use the DM1B, put with the speaker, and combine with the DI, and then you have an incredible tone. So this began a journey for me, for Sontronics. Now we have application-specific microphones for drums. The next journey for me was guitars, of course, and guitar amplifiers. Thinking again about the concept of the amplifier. This is designed as a resonant chamber with a huge speaker, but the two things work together. The very incredible mathematical calculations to create this, to make this work correctly. The same story with the guitar amplifier. Now, there is a huge amount of almost bad advice for using microphones with guitar amps. And I want to demonstrate something to you. Electric guitar, your frequencies, and this is what I want to give to you. Think about the frequency values of the instrument. So an electric guitar or acoustic guitar, the low E string, the lowest fundamental note is 82 Hertz, 82. If you have a regular 6-string guitar, not a Steve Vai crazy model, but regular 6-string, the highest note is 1.175, 1.2 kilohertz. Okay, so 82 Hertz to 1.2 kilohertz. That's it. That's your fundamentals. When I was learning and studying, I always was told to give 2 harmonic tones below and 3 harmonic tones above. Okay, so octaves. 2 octaves below, 3 octaves above. And this gives you, an image, a very natural image. So we apply that. We have 20 Hertz, okay, all the way up to 9.4K. That is your guitar. So why would you use a microphone which is reproducing sound to 20 kilohertz when your guitar with 3 upper harmonics is only 9.4K? Okay, that's crazy. It's like eating borscht with a fork. Why would you do that? So, the next thing is even more crazy. The best
guitar amplifier speaker in the world gives you a maximum frequency range 75 to 7,000 hertz. 75 hertz, 7K. So even the best speaker in the world cannot reproduce all of the image of the guitar. Okay? So now you begin to think, what is the correct microphone for this job? Because if I'm using a condenser microphone, it will pick up everything, but it will also pick up other things, reflections, other sounds which are not related directly to the guitar. Okay? So, the next step is ribbon microphones. Ribbon microphones are a very, very old mechanical dynamic product. They come from the early 1900s and traditionally were very big. You have huge, huge magnets with a very thin ribbon material of aluminium, and then a huge transformer to boost the output from this ribbon. It was such low sensitivity. And this is an example of a very famous ribbon microphone, Coles 4038. Is a British microphone used by the BBC in the wartime and from 1940s on. The sensitivity is minus 63 decibels. Now, to give you some indication, I think I heard you say Focusrite Scarlett 2i2. Excellent. So, in my small piece of understanding of Misha's text, I put this in perspective. Everything connected to microphones is then connected to an amplifier, preamplifier. This preamplifier must have headroom. Do you know this phrase? Imagine you are on a trampoline, okay? And I put the trampoline in here and I start to jump. I have no headroom. I crush my head immediately, okay? I'm not doing that. But if I make the roof more high, then I have more room. Imagine this is the point of distortion, okay? Now, the Focusrite 2i2 is a very common, very nice product, is okay, is very affordable, great value for money. Those two things. But the gain is not so powerful. So, as you turn the gain, you get to, oh, wait, minus 63. I need to add 40 decibels to this signal to make it useful. The 2i2 cannot do that. It's not designed to do that, but it cannot do that. So this product is no use for anybody in reality. If you have a professional recording studio, maybe. But why? Why would you do this? So I studied this very carefully. And in fact, we created Sigma. Sigma has an amplifier inside the microphone. So we have ribbon, transformer, amplifier out. And this, you can use 18 or 20 decibels of gain on any preamplifier, including the Scarlett 2i2, and you get the results immediately. So very, very important product, because you can see the frequency response actually begins to roll off around 10K, but is almost linear until this point. So this gives you a almost perfect image. In fact, this new model, we have Sigma 2, Delta 2 and Apollo 2. These are even more linear
than the older models. So from 45 hertz until 9 kilohertz, this is linear. So every note is exactly the same amplitude. So if you are a guitar player, finger picking, all of your expression, all expression from your fingers is controlled by you, not by the microphone. If you are a pianist, all of the expression from your fingers is from you, not controlled by the microphone. Okay, very, very important. Does everyone understand me clearly there? Yes. Thank you so much. Great. So, as guitarists, that is a perfect microphone for a guitar amplifier. No, it's not. The reason is most guitarists like to be loud. So they begin the gig, guitar sound check, yep, on 4. Perfect, perfect. Song 3 is now on 6. Okay, what's happened? Oh, no, nothing. Okay, song 7 is, what's on 10? By the end of the evening, everything is on maximum, all the boost, all the gain. The solo pedal has been on for 4 songs. The graphic EQ is pushed maximum. Is a nightmare. But I know you understand me because we have all done it. So the big problem with this microphone is it's very fragile. And you put this in front of an amplifier with a guitarist, stopped. And the ribbon disappears, evaporates, is so fine, it evaporates. So I designed another microphone called Delta. And we don't have one here, but we can show you the image. The Delta is more protection and is taken the output level sensitivity reduced by 10 decibels. And this means that it can take more high sound pressure without overloading the microphone. Okay? In many recordings, people are sometimes confused where the distortion is happening. They maybe think it's the amplifier or something in the software. Maybe you are overloading your microphone. Okay, very important thing to control. So Delta for us was incredibly successful, and this is the Delta 2. The red line is exactly the frequency response we have. So again, you look at an electric guitar amplifier and Delta 2 linear from the beginning to the end of that frequency range. You can also see fundamental frequencies, piano. I don't know if any of you have seen these things before, but I find it really interesting to understand where does this instrument fit in the scale of sound. So a piano, low note 28 hertz, that's the fundamental. So bong, that is so low. All the way to, 4.2K, that's not very high. Okay, so a piano is quite close range. Cello, 65 hertz to 8K, so that's a huge range instrument. Drums, 60 hertz to 5K without cymbals, of course. Tenor sax, 104 hertz to 659. Incredibly small frequency range. So do not use a condenser microphone for a saxophone, because you are collecting things that are belonging in another world. Okay, but I tell you this, if anyone play saxophone here? No. If you know a saxophone player, put the ribbon microphone with them. They will be very happy, very happy. And vocals, 87 hertz to 1K approximately, fundamentals. And sometimes you see switches on the microphones, ironically, here. So you have this switch, the filter, 75 hertz cut, okay? The reason
it is 75 Hertz, is specifically for vocals. So if you cut here, there is nothing in the lowest voice that you are losing. You collect everything. But actually, maybe you lose noises from the room or something like this. Or if you are in a home studio, maybe there is traffic noise from cars or something. Flick this and you lose that. We are almost finished. Thank you. So here is the delta. You can see by comparison to Sigma is much bigger, much more strong. With, I don't know if you can see through here, but you can see the ribbon in the Sigma is very obvious. But delta is completely protected. So it can take huge amounts more energy. Sigma, you have seen. Apollo, this is something I'm very proud of. This is a Bloomline stereo ribbon microphone. And it's an incredible thing because it is basically 2 Sigma X, Y. But because the pickup is figure of 8, okay, you have the front and the back, right side, left side for you, and front and back, right side. So you have a surround pickup. So this is like a surround sound microphone. And over the past 8 years, Abbey Road has been using 2 Apollos and yeah, and they almost every Hollywood movie soundtrack for 8 years has used our microphones. So, thank you so much. But that's very kind, thank you. But I want you to understand the quality that we are working with, you know, the customers, the people who help us. We are a family, and it's important that the quality of the product is perfect. So, we're very proud. We launched these new models this last year, and these are made in the UK. So we are making many more products in the UK now. So Corona, Mercury, Solo, Sigma, Delta, Apollo, Halo are all made in the UK. All right, so I made this personally yesterday. So I wanted to show you. Okay, Halo, just 2 or 3 more microphones. The Halo is designed dynamic microphone for guitar amplifiers, okay? So Corona followed. Corona was number 2, not number 1. So people like the idea of Halo and started to use it for singing. And no, this is completely the wrong design for vocals because the cylinder, this part, was not designed for vocals, only for guitar. So I have to make a new design, and then Corona is born. But this microphone is very affordable and instant results for a guitar amp. So you put it in front of the amplifier, you have your sound immediately. Aria, this was the one microphone that put us in the world top level. We have so many famous clients. One of my first prototype models was with a professional producer, Paul Epworth. And Paul Epworth is one of the most highly regarded producers in the world now. One of the customers he was working with was Adele. And Adele was doing very, very well in the beginning and actually used our microphone in prototype. 1 year later, I received a call from Paul. Please come to the studio. And he played me a piece of music. And have any of you heard Skyfall, the James Bond theme? Yes? Yeah. Okay, so the piano is the Apollo. Okay, so I am listening to this
song, and I said, "This sounds like James Bond's theme." He said, "It is," and he was selected for the 50th anniversary. So we are very proud again for this connection. It's very, very special. But Aria is a vocal microphone. So what do you say, valve or tube here? What's your preference? Tube. Is it, you say tube? Okay, so it's a tube microphone and is cardioid only. So no crazy patterns, no confusion. It is, you sing and you get results. And it is so smooth sounding, so very nice on male and female vocals. Again, compared to a Neumann or something like this, it is about 25% of the cost of a Neumann. But the quality of sound is there. And this has been 5 years now in the market, and we have them everywhere around the world with incredibly famous people, but also not famous people, regular people like us. So it's a really special microphone. Finally, we come to Mercury. And this microphone was, for me, a test to see what happens if I spend even more money in research, even more money on development, even more money on quality components. And I can show you. Inside this microphone, no photos. Inside this microphone, this is some of the finest electronics in any microphone. These capacitors, these yellow components, look at your colours I chose for you. Look, your cranium colours, perfect. That was completely unintentional. But these yellow components cost more than this microphone. So it gives you some idea of maybe, yes, the quality level is high. But I explain very carefully. Have anybody here done electronics? Some understanding? Cool. So when you buy electronic resistor or capacitor, you have a value, and the value is 100 ohms. But you have what is called tolerance, plus, minus 5%, 10%, 50%. And the smaller the percentage, the smaller tolerance, the higher the price, because we are talking about perfection, exact value. This is 1% tolerance. Nobody in the industry is using 1% tolerance components. This capacitor here, very small, made in the UK, 1% tolerance. These are the most critical part of what is coming from the capsule. Okay, so capsule into this, perfection each time. And I was absolutely astonished to hear the difference. Aria, amazing. This was astonishing because the level of self noise, background noise, electronic noise in a tube microphone is usually a little high, you know, is normal because you have a tube which is actually a very old component and it does bring noise. This is actually quieter than this, which is amazing. So also variable control of the pattern. You showed the polar patterns earlier. This microphone has a control which, I keep kicking that, which allows you to go from omnidirectional all the way to figure of 8 and every step in the middle completely continuous. So not click, 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 not this. Smooth control. These components, because they are 1%,
mean, if it is omni, it is a perfect sphere. Perfect. If it is figure 8, you have a perfect sphere, completely dead here and here. And I mean symmetrical, completely symmetrical. And that is exactly what these components do. So, for this, at this price, if it had the famous N badge, would be 4 times the price of this product. So an incredible tool for anyone who is looking for maybe one microphone to do every job, because this is incredibly detailed, incredibly precise. Okay, vocals, guitar, piano, drums, everything. It will do everything. Okay. So to bring the last page, just some of the people we work with. Obviously, they're some really special people. You know, you heard of Ed Sheeran? You know of Ed Sheeran? You know Ed Sheeran? Okay, I had no idea. Well, he contacted us before he made his last album, and ordered 2 Arias, 2 Mercuries, 2 Sigmas, 2 Orpheus, and I was in a very lucky position to show my children the bank statement with Ed Sheeran name on the bank statement, so they were very happy. Strangely, I don't look like I like rock music, but I am very interested in rock music. So Aerosmith was my dream band for many years, and I used to play in my band. I used to make covers of Aerosmith songs. One year I get invited to Hollywood, to Sunset Boulevard Studios, and Aerosmith are recording, and they requested to use the Sigma, Delta, Apollo and Orpheus. And there is my idol, Joe Perry, with my microphones on his guitar cabinet recording their album, and it was like amazing. So some amazing times. The London Olympics, we did, our microphones recorded all of the opening ceremony music for the London Olympics, which was a surprise for us, because the customers were basically, they bought the microphones, and then at 1 minute past midnight, when the ceremony finished, my friend sent me a text message, SMS, "Hey Trevor, just to let you know, everything you just listened to is recorded with your microphones." Was, whoa, amazing thing. So you see the names, these are famous people, but we have many times more regular people. Okay, so I hope you will join us at some point. If there's anything more, any questions you have. But firstly, I must thank you all for listening to my English. Thank you for staying here. I know it's a long day. What can I say? Thank you so very much. Thank you. Thank you. Any questions from anyone? More chocolate? No, it's all gone. Yes? No. You know, that's a nice question. The sad thing is, okay, it's so typical. I have all the equipment I ever dreamed of. And I tell you something, all right? Last year, we moved to a new business facility, much bigger again. And in the new facility, I planned for a research and development laboratory. But the more I thought about the laboratory, the more it became a recording studio. So it's a recording studio. So now I have a space which is like this, but divided. So I have a large control room and a large live room. And this year we will complete the build. So my amplifier, my guitars are already in there. We have a piano coming. We have a drum kit in place. So it's happening. You can come over and gig with us. Basically, this is laboratory. Correct. Yes, for the tax purposes, for the government, yes. That's the greatest laboratory. It's my dream laboratory, is correct. So no, I'm not playing in the band, but
now I have a huge mixing console of my dreams, and we will be making recordings. But also, seriously, we will be teaching people. We want people to come in and learn this stuff and actually bring their instruments and experience it, not just talking. This is why I say, if I can come back again next time, let's do a live session. Let's experience what the mics can do, okay? Any more questions? Please. How old were you when you decided to change your job from the office to the garage? I was, Indoor. it's a long time ago. I was 20, what would it have been? 21. 21. Yeah, and I've done 27 years now doing this. So Was it not bad before 21 then? I was in a band from 14 to 19. Plus the office job. Yeah. Not a bad one. Yeah, it was good. It was good. I had a good life. but remember, I messed up my exams, okay? So I had to work hard. Maybe that was a push. That was the push, correct. So yeah, 21 was my change. I have 3 old questions. Why do you choose name Sontronics? Thank you. Okay, good question. And I have the answer because I must always give the answer. So in the beginning, I started with a white sheet of paper, nothing on it. I drew my logo, and you can see the logo, geometric shapes. Okay. And then I decided to call the brand Soundworks. Okay, was the original name. So I prepare everything. Yeah, it's looking cool, looking cool. And then I thought, okay, I need to contact the government agency for trademark. Okay, so there's a European trademark. Oh my God. There was a company in the 1990s called Creative Labs, and they made the Sound Blaster card for the PC, the audio card. This company had trademarked Creative Labs, Sound Blaster, Soundworks in every category in audio. And I actually contacted their lawyer in Singapore, and I said, "Hello, it's me. You don't know who I am, but this is my plan, and I see you have a registration." And the guy's, "Who is this?" And I explained again, and he told me, "Look, actually, I'm really impressed because the regular process is I send you a lawyer letter with a huge demand for money, and we begin to fight. But actually, I can tell you the company has registered the trademark, so you cannot use it." So I'm with my piece of paper. My world is crushed. So I begin to think, okay. Sound, son. Son is very common in all European languages for sound. Son. Okay, son, sonic, fine. Tronics is derived from electronics. Yeah, put them together. Looks the same in the picture. But in the beginning, people would come to me, "Trevor, what is this word?" Nobody had said Sontronics before. It was a new word. So in the beginning, everyone was, this is a disgusting word. But it was unique. And so over time, people began to understand and accept the word. So now we have Sontronics, and the same people come to me, "It's a great name, it's a great name." So Maybe Son of there you go. See, this is my sons. My sons will take over from me. Yes, yeah, exactly. No, they want the business. They must work first. That's the important thing. So, any more questions? Okay. Yeah, you have some more? Yes, please. Have a jam session with your band friends? My band friends all went to university, and none of them, in fact, one of them
bought the Aria microphone from me last year. So that was actually a very special moment because I didn't do my degree, I always felt less than I should be. You understand me? And because my wife has 2 degrees, I feel even more less. So when I got this call from my friend who is the head of a huge retail organization, he's in financial department in this massive organization, and he is buying my microphone, which I was very happy with this. Any discount for him? A little. 1%? Just 1% is enough, yes. Last question. You have a nice voice. Thank you. You are singing. Am I? I'm singing. Well, thank you. This is, I love this. What can I say? This is, the best thing for me is to be listening to music, playing music, hearing the results of my products being used. One of the most emotional moments I ever had was in Abbey Road. I walked into the studio and there was London Symphony Orchestra and they were playing one of the Beatles songs and they were using my microphones, and I had to go outside and I called my parents. Like, you cannot believe what is happening now. And it was a dream. So this is me, okay? We have a global microphone company, but we are a family organization. And this is why I'm so happy to talk about what we do. So I hope it explains. Do you have a question? Maybe you can sing a part of your song? No. No, That stopped a very long time ago. I actually did some singing the other night at the barbecue, but I had a few too many of the drinks, a little too much red wine. But no, it was I stopped. But when my studio is working, then maybe something will happen. I need to wear a cap and some glasses, just a disguise. You have any more questions for me? You're awesome. Okay, bless you. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate that. Great. Дальше у нас... Я перейду на русский, вы не против? My English is so bad. No, it's not. It's not. You're joking, right? You slow down your My brain. Your brain for 40%. Yeah. So we can understand you. Yeah. Can you show me, please, your regular speed? Well, if I'm talking normally, you're probably going to have a lot of trouble trying to catch up with me, because even now, I'm actually trying to do it. But the difficulty is, see, what I could have done, if you really wanted me to, I could have gone through every single one of those details, but it would have taken you a lot of time. Stop it! Now, you imagine me trying to learn some Ukrainian, and I'm looking in the aeroplane today. No. Your Bosch was perfect. Bless you so much. Great. Well, again, thank you to everybody. I have a business card here if anyone would like to take a card. Here is some brochure for everybody. We need to do a prize draw for someone. Very special. In the studio, use it PRODJ and TK. I know this microphone. And tube. Yeah. Yes. Yeah, that's nice. Yeah, it's nice. Народ, 100% все подстроено, что... Прям ты сейчас пошутил, да? Все с одним именем сразу. Я, кстати, проверил, вот правда, я за справедливость. А у нас здесь есть, собственно, зарегистрировавшиеся ребята, и мы одну из бумаг, но я... Да, я на себя... Кто-то прилип просто. Где? The one in the middle, it says there. Во-первых, это будет делать не я. Это будет делать, собственно, Тревор, да. Okay, so my eyes are closed. No, this is me. Yes? No. This one? Yes. This one? Yes.
Oh. Trevor Coley. Hey! And thanks, small things, да, thanks, my producer. Так, у кого email начинается с Виталика? Эй! 562-69. Красавчик. Для чистоты эксперимента я достану, кто бы выиграл, если бы я вытягивал. Ну и заодно мы проверим, что это разные имена. Я кажется, что тоже Виталик. Виталик, да. Нет, на самом деле. Бондрокс. Вот ты. А где коробочка? Хотя бы шоколадка есть старый. Все, что можем. This is for our man. Yes. So, снимешь потом. This. Да, он пустой, если что, сейчас. Да, вот он стоит. Yeah, you are a winner. Congratulations. В этот микрофон писался Павлик, понимаешь? Это микрофон. Это именно тот микрофон. Так, Встань туда, красиво. Come on in. Okay. Дайте свет слева, не видно слезы. Коробка уже влажная. Okay. Very good. Great. Congratulations, my friend. Congratulations. Заодно ради интереса, вот, ну, ты же пишешь больше голос, да? И я и клэпы пишу себе. Все и что всё, угодно. да. Идеальный вообще выбор — это универсальный микрофон, правда. Тем более, что, ну, прям весь пак, ты понимаешь, даже снимай его срочно. Он весь. Только открути микрофон отдельно от паука. Паук оставь. Нет. Паук нам. Ну, типа, откат там. Спасибо, ребят, большое, что пришли. Спасибо большое, что посетили. Я надеюсь, что дальше будем еще. Я честно, я был в шоке, потому что я не ожидал, что история компании настолько длинная. Что в нашем как бы поле зрения, да, компания Sontronics появилась буквально там год-полтора назад, где-то как-то начала мелькать. Оказывается, это все огромный путь, который просто не был виден. Я прям еще раз аплодисменты. Okay, and again. Okay. Thank you. Спасибо нашему гостю. Все, всем спасибо. Спасибо, Миша, во-первых.